அவர்களை கொண்டு வருவேன் என்று சொல்லி அவர்கள் வேலையை முடித்து விட்டார்கள். ஆனால் நாம் துபாய் பற்றி பேசுகிறோம். நான் உங்களிடம் முதலில் கேட்கிறேன், நீங்கள் துபாய் வாசி என்பதால் உங்களிடமிருந்து எனக்கு எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. நீங்கள் அனுபவம் பற்றி கூற வேண்டியதுதானே? அந்த அனுபவம் என்ன? அனுபவம் இதுதான். நான் என் நண்பருக்கு செய்தி அனுப்பினேன். அவர் கூறினார், கால்நிலை தெளிவாக இருக்கிறது. யாஸ்காந்தும் இடம் பிடிக்க வாய்ப்புள்ளவர். கடந்த பிப்ரவரி 23 அன்று நடைபெற்ற எலிமினேட்டரில் துபாய் கேபிட்டல்ஸ் மற்றும் அபுதாபி நைட் ரைடர்ஸ் மோதின. அதில் துபாய் கேபிட்டல்ஸ் எளிதில் வெற்றி பெற்றது. வார்னருக்கு என்ன நிகழும்? அங்கு சிறிது இடது திரும்பி பின்னர் ஸ்டேடியம் வரும். என் கூற்றை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் நீங்கள் கேட்டது இறுதிப் போட்டிக்கான வழி அல்ல. வாழ்க்கையின் பேரின்பத்தில் கிறிஸ்லின் என் மனதை மாற்றிவிட்டார் என்று நான் நம்புகிறேன். நேபாளத்தைச் சேர்ந்த தேபிந்திர ஆர்யாவும் இருக்கிறார். ஆனால் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. அவருக்கு விளையாட வாய்ப்பு கிடைச்சிருந்தா இன்னைக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காமல் சூதாட்டம் ஆடுங்கள். இல்லை, நிச்சயமாக இல்லை. எங்களை பின்தொடர நேபாளத்திலிருந்து பல நண்பர்கள் உள்ளனர். இது மிகவும் நல்லது. அல்லது நண்பர்கள், எங்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் நேபாளத்தில் இல்லை. அவர்களை வரவேற்கவும், மேலும் இது பெரியது என்பதால் அவர்களுக்கு இந்த போட்டியில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று நம்புகிறேன். மேலும் அவர்கள் நம்புகிறார்கள் இந்த போட்டியில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் மற்றும் பல. தீபேந்தர் ஏரே அல்ல, ஆனால் அணியில் உள்ள மற்ற வீரர்கள் 17 வயதில் ஈஷா கோப்பையின் போது மிகச் சிறப்பாக விளையாடிய ஒட்டுமொத்த வீரரையும் குறிப்பிட வேண்டும். ஆனால் இங்கே நம்ம ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தெளிவாக பார்க்க முடியும். அதுதான் நீங்கள் கிறிஸ்லின் மற்றும் ஜோர்டான் குக்ஸ் மற்றும் ஜேம்ஸ் ஃபியன்ஸ் மற்றும் செவ்ரான் ஹெய்மர் மற்றும் ஜிம்மி ஸ்மித் ஆகியோரை அற்புதமாக வென்றீர்கள். லியாம் டாசன், ஜிம்மி ஆஃப்டன் மற்றும் கிறிஸ் ஜோர்டான் ஆகியோருடன் சேர்ந்து உஸ்மான் கானின் சகோதரர் 20ஆம் நூற்றாண்டின் 2ஆம் பாதியிலும் 20ஆம் நூற்றாண்டின் 2ஆம் பாதியிலும் இதையே செய்தார். பேட்டிங் மிகவும் கடினமாக இருந்தாலும் டேனியல் ஓரல் உடனடியாக அணியில் இணைந்ததால் எனக்கு கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. என்றால் டாமினிக் ட்ரக்ஸுடன் அவரை இங்கே வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தீர்கள். ஏனில் இந்த போட்டியில் அவர் விக்கெட்டையும் சிறப்பாக விளையாடினார். ஆனால் டொமினிக் டர்க்ஸ் என்றால் நாங்கள் இதை பற்றி பேசுகிறோம், அவர் நான் என்று அர்த்தம். Yes, they are 120 for the loss of 5 wickets in over 16. 4 overs have been completed, and yes, Kieran Pollard, who's playing his 650th match. By the way, do you know who has the longest T20 career? Ravi Bopara played his first T20 when T20 was introduced in England in 2003. In June 2003, when he was 18 years old, he played his first T20 match. So, you've been playing for 20 years? Yes. Impressive. You really can't tell his age from his appearance, nor does his fitness level give it away. And he says, 20 years is nothing. We've been around for so many more years. No, he just said, look, Chanderpaul is great, mean case in point, with Jordan being really upset, taking his guard and all, and still the fielding isn't tight. What's going on, mate?
Got an easy 4? Is this the chance for David's company? Yes, and why is it irritating, Pankaj? Because you only gave away 3 runs in the entire over at the end. You have to finish the last ball well to ensure you're doing your job right. But what if a boundary is hit? After the completion of the 17th over, there have been so many boundaries, and Chanderpaul's efforts have been truly commendable. He is our most experienced and leads our motivational sessions. In the meantime, he bowled an off-cutter and JB Overton in this over, with Pollard working the first ball for a single, suggesting that now you'll give the strike to Tim David, expecting big shots from him. And do you know, on that day there was a test match of Afghanistan against Shulkas, right? So Ibrahim Zadran was giving the test cap to Noor Ali, his uncle. We were discussing that day. Even Chandresh was saying, I'll tell you after this ball, and then Overton got hit while trying to stop the ball with his leg. And see, when the ball hits, you can't tell at first. It's after a few seconds that you realize, and that shock hits you. And what happened was that his hand and leg got in the way. Remember that match with 438 runs? In that match, he bowled a Yorker, and Mark Boucher hit it back hard, and Brett Lee stopped it with his foot. Yes, it hit his hand. It hit him right here on his upper body. And if it had hit on the knee, it would have been very painful. Because you don't have an appointment for that. If you had an appointment, we would let you off too. But questions are asked. No, messages come to your phone, but you are commenting. So the question will be asked, right? How do you know that messages are because our spies are everywhere? Yeah, right. You'll have to do it sneakily. What's the next step? A full toss bowled by Overton, flicked away for a single. Because we are commentators from the British era. But Mr. Chandra is like an elder brother to us. Yes, so Mr. Chandra was saying Noor Ali played a fine shot towards deep square leg direction for 2 runs. So, we've been seeing a lot of these 1-2, 1-2 sequences. So Mr. Chandra was explaining, like when Ibrahim gave his uncle the cap, it's as if you debuted tomorrow and Yash Patak presents you with the cap, it's like that pull shot played by Pollard near the square leg, nearly caught, he kept catching it, then once more took a fantastic dive. The uppercut shot struck by Shivnarine was slightly away, and a boundary it was. Despite an excellent dive, it was out of reach, I believe. All the lines on this route were busy. Fudgy 3 for 5. Absolutely, indeed. It was a brilliant delivery there, a beautiful shot played, and it seemed like it was a bit finer, meaning deep 1-5 standing here. The next delivery is fiercely taken just for a single, taking the score to 142 at the loss of 5 wickets for the Emirates. 9 balls are remaining, and in those 9, 20 runs can be made. It feels like they could finish around 160 or so.
I have a feeling they will manage. But still, it will fall short because 166 is the par score. But today, the fielding of the Globe joins was poor, which gave away 15-17 runs. Yes, but the way Swing Gina and Hetmeyer are playing, they will bring it down to 143 for 5. In my opinion, they need 19 more runs in 8 balls. You're saying it will be 15. Yes, seems like it to me, so you too tell us. We have asked you in the poll, so go and comment quickly. Why hesitate to make a comment? Today is the 14th, right? The comments must be flowing elsewhere. Do it here as well. What about today? It is essential to do it there. It's been done now. This series will continue. Here as well, there's been a dive by the batsman, running hard. The fielder from the onside ran at least 30 meters towards the offside, tried to dive during his follow-through to catch, kissed the ball with his fingertips, and it slipped away, but he didn't panic too much. Patnik Patel has not pressed the panic button yet, scored 27 runs off 19 deliveries with 4 boundaries, still needs a big hit which has not come from his bat. Mid-off is still inside the circle, there's a long on slightly finer. Chris Jordan bowls the last delivery of the over, Yorker dug out to the cover, even the speed was there. And again, this time James Vince makes the field. What's going on here? 2 runs taken, and with that, the innings move forward. Chris Jordan is clearly not happy. He corrected his line and threw it tough. He looks frustrated. And he should be. We've seen quite a few misfields on his bowling. That was a misfield too. Where Kieran Pollard is on strike, watch out for a strong over finish. If Pollard doesn't hit at least 1 big hit with his bat, then we'll only see 2 boundaries this over, and Team Davitt will be saying, they've wrapped it up really well, right? Golf Giants need to keep them below 160, and the fewer runs they concede here, the better it would be for them. There is a chance here for Mujrabani to finish well. A strong hit towards the end of the off stump over the backward point, and there's no one in the fielding area. Liam Dawson is chasing it in the outfield, and no, there's a player positioned right at that odd spot. There was no one there. Sometimes I feel a bit uncertain about the fielding placements as well. You see, the last 50 runs out of the 150 run gap came in about 34 balls. Pollard dispatches it over deep mid-wicket for a 6. Perfect timing there. The length was on the off stump and he just swung it magnificently. Great contact between the bat and the ball, and that's the first 6 from Kieran Pollard's bat in what is a thrilling contest today. The captaincy is there, but what a swing of the bat. Oh my, just perfect. The pitch offered a bit more for the bowler. It wasn't a Yorker, but Pollard read the length so well. And speaking of Pollard, he tends to hang back in the crease, making for an interesting battle. I had mentioned earlier that the score is going to escalate, and in this ball, the batter tries to cover but ends up nudging it straight into the hands of the fielder after a little bounce, a good connection with the bat, and they're off. With a watch out, they move on.
They're trying to do a Yorker, but ending up with a slight overpitch, a bit overpitched. They were aiming for a good length, but it went slightly ahead. A batsman drove it, and they got 6 runs off it. The previous ball, on which they got a single, was a wide ball, and a good catch. Was taken at deep backward square leg. Muzarmani has taken a very important wicket of Team DeWitt. Now they could get trapped in the remaining 2 balls. Absolutely. Now what Akeal Hossain will have to do, yes, it's possible, and they can try here. They'll be happy even with a single, as Kieran Pollard would want to keep the strike on the last ball himself. They must be trying, those who changed the rule that you can't change the strike. Kieran Pollard will have to go, but he did his part in this over, took 11 runs off the 3 balls. The next 2 balls will be crucial for Akeal Hossain. Absolutely, how he bowls these deliveries is going to be critical, and right now we're witnessing an exciting contest unfolding. This is the first qualifier, and the team that wins, my friends, will go straight to the finals. The manner in which Mujib is bowling slow ones is intriguing. Look at how he bowled that slower ball. The bat swung early, the ball sailed past the reach of the bat. Pollard knew it, and he ran for the first 2, telling Hossain to run at any cost. Absolutely. And they made it to the other end safely. Even though Dwayne Smith aimed at the stumps, the throw was inaccurate, and the ball went to mid-off without any runs taken, just a bye. Now Kieran Pollard will come on strike with the score at 161 for 6 for the MI Emirates. They are in dire need of some big hits from Pollard's bat, absolutely. And Pollard has set a good equation there. And it seemed, for a moment, it just seemed like Pollard on strike has knocked 26 runs on the last ball of her over. She's trying to spin a big shot, and it was indeed a wide ball, wasn't it? Oh, a dot ball. Did they give a wide? A wide was given due to the height. It wasn't wide for being outside off stump. It wasn't that much. It wasn't a wide because Chris Jordan was asking the umpire about the wide call. Look, the replays on our screen show it was a full toss, but 2 wide off the off stump might be due to the bounce, but how can the ball go over someone as tall as Kieran Pollard? Still, the wide was given here, so we must go with the umpire's call. 162 for 6. The last ball here was indeed a dot, but a runout has taken place. Still, they get a single. So instead of 2, it turns out to be 163. If that wasn't given as a wide, it wouldn't have reached 163. Absolutely correct prediction by Ninad. It has turned out absolutely accurate. A total of 163 was made indeed. The Gulf Giants require 164 runs, and we must see how they respond here. What can we say about the batting prowess of the Gulf Giants? Now, let's also consider Jitu Bahaya, who has to be given the benefit of the doubt as he canceled his appointments to be here for you all today. And looking at the score sheet, what do you think so far from the start?
133 is a good score, and I think Emirates are about 20 runs short, which seems to be a par score. It's going to be exciting, but if Chris Lynn gets going, then there could be trouble. Oh Lord. The run rate towards the end was indeed close to 6, and the middle overs had a slow start too. Daniel Vettori deserves the credit for this, appearing to have taken 2 important wickets in 5 overs. I obliterated the top order over there. It was a brilliant play for Emirates following that. A gripping duel happened between Bravo and Nicholas Pooran. After they got out, Pollard finished the game. This innings forgettable. The bowling wasn't particularly special. Jamie Overton proved a bit costly. Chris Jordan leaked runs in the death overs, and Liam Dawson couldn't make much of an impact today. Yes, so if we look at it that way, Zubair Jebba's potential in bowling and to take a couple more wickets wasn't quite realized today. Indeed, and although the pace bowlers were used aptly, Jamie Overton turned out to be expensive, and Chris Jordan couldn't maintain his form. So whatever plans were there didn't quite fall into place. If you want to win batting first, let's take a look at who will be the super subs for both teams. For Emirates, let's see who is the super sub, and for Gulf Giants, let's see who it is. Looking here, Jordan Thompson is the one to watch. Certainly a possibility that Jordan Thompson can come in. Jordan Thompson does bowl fast indeed. Right, he's medium fast. So what options do you have in medium pacers? You have Mohamed Rohaid, Trent Bolt, and then you've got Kieran Pollard, Dwayne Bravo. As for spinners, there are Akil Hossain and Waqar Salamkeel. So 2 spinners, and we saw that 4 overs were bowled by spinners in the first innings. So I might agree here with you that Jordan Thompson could come in. We'll definitely see how it turns out if they can make a conversation. So they might go for Chris Lynn, and if we talk about the Gulf Giants, they might replace Blessing Muzarabani. When it comes to batsmen, we have Dominique Drakes with Dipendra Airy, the middle order batsman from Nepal, finding it hard to get a chance today, given Chris Lynn is in good form, with Surya Kumar Yadav being the highest run getter, along with Jordan Cox, Shimron Hetmeyer, and Jamie Smith. That should wrap things up. Absolutely, but would you be interested in seeing Carlos Brathwaite's power hitting in the middle to late order? No, if Chris Lynn hasn't scored... It seems like James Vince and Jamie Smith will be opening. You mentioned 5 players earlier saying that they should be able to handle the situation, and they are indeed looking in top form in the top 5.
These 5 are in form and they're going to be very crucial. The news is coming in that in place of Muzarabani, Chris Lynn has come in, and you were right about Wiese joining the team. So both super subs are with us now, and shortly the players will also come onto the field. Gulf Giants need to make 164 runs in 20 overs, and we are about to witness an excellent match and great second innings. We'll have to see which bowlers have been effective for their team in this tournament so far, because if you have to defend 164, you'll need to take quick wickets too. We'll take a look at the top wicket takers for MI Emirates in just a bit. Waqar Younis too has played well along with Trent Boult, although he has played 1 match less. He has taken as many wickets and has a better economy rate. His sharp spin bowling will be quite beneficial for MI today. For MI, there is also the name of Akal Hossain, who bowled 4 consecutive overs in the power play in one of the matches. I think it was against Desert Vipers. Like Shaheen Shah, Afridi, Luke Wood, Muhammad Amir, there were so many left-arm pacers. We were asking who seems the best to you. Rohit is out, and Siler Sagar has already taken a wicket in the first over. Those who will perform well today because you have to take quick wickets in the power play. This is an interesting match being played at Dubai International Stadium because the team that wins this will directly head to the finals. Why do you say that? 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 I rest my case, my lord. What do you think about this? Right? But Mr. Chandrajit's elevator is working. Mr. Chandrajit's elevator is working. And what about strawberry, the strawberry cream? Right, so when you go to Mahabaleshwar and Panchgani, you can go there and enjoy the winter delight with strawberries and cream, and you had set up shop there last year, didn't you? Do you still have it, or is it something you set up occasionally? My there. Also the leading scorer and wicket keeper. Jamie Smith will be opening with Come here. Akal Hossain has arrived, who took 4 wickets for 23 runs. Even then, he had started the bowling spell, bowled 4 overs continuously. In that spell, probably had an economy of under 3.5, has taken 9 wickets, but as for spinners, we have... I didn't see them play like this in the power play during the first innings. They're starting off with spin here. They must have read something different in the pitch.
They're trying something unconventional, and Vijay Kant has been brought into the game. Vijay Kant, his name is Vijay Kant, and he needs to play an innings of 164 for Gulf Giants. And here James Vince is going to face Jordan Cox, who has joined him for the first over, bowled by Akeal Hossain. Ready. Akeal Hossain, also known as Chin Fry. Akeal Hossain. No bill here. Approaching around the wicket, the first ball with a slip set. Around the wicket with an inward approach, the first ball. 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 So this is a brilliant start. Here Daniel Vettori didn't swing as much as Akeal Hossain did, starting quite wide of the off-stump dugout and came in with an angle toward the top of off-stump. It's an explosive situation and Chris Lynn is about to come in. This is a big shock for the Gulf Giants as they've lost their first wicket without opening their account. They need a turn of 106 runs. Will this distance to the final increase? Chris Lynn has played 8 innings, reached the half-century mark twice, with the highest score being 93 runs. He has a strike rate of 132 and a decent average of 33. He's 33 years old as well, and today Chris Lynn needs to play a big inning. The audience is eager to see his batting, and then there's the fiery innings of James Vince to look forward to. But Chris Lynn, coming in at number 3 to bat, Akeal Hossain got a wicket on the very first delivery. Thanks and gratitude to the player for Lynn too. And the way Akeal Hossain got the movement on the first delivery was absolutely superb. Such a perfect in-swinger. The absence of Fazal Farooq is not being felt, as they are not letting up on their bowling. Akeal Hossain's next delivery, coming back after taking a wicket on the first ball, which was also the captain's, who has been in form. This is a huge wicket, that of James Vince, who has been the leading run scorer so far. What a splendid delivery. Vince was completely bamboozled, couldn't figure out whether to come forward or stay back. Wanted to play it standing right there, totally fooled, and yet he couldn't read the spin this time around. Here comes the next ball, slip still in place. Pitched wide of the crease and played defensively. Chris Lynn read that well and played a good defensive shot. Now the next ball, it's coming in again, turns outside. It was a back of a length delivery, outside off stump, punch pass mid-off, and there's Pollard stationed there, just a single run. And this ball was bowled slower. The previous deliveries that turned, excellent bowling here in the very first over. 5 balls, 3 runs, 1 wicket. Now the last ball is coming up, and if we look deep, there's a deep backward square leg for Jordan Cox. And a deep backward point has been placed, and Bravo is still kept at first slip. So Jordan Cox will face his first game, and here comes Akeal Hossain, and to finish, that was quite wide. Went into the gloves of the wicketkeeper. It did turn a bit, but it doesn't seem like it was a wide. A very good over here from Akeal Hossain we saw. It was the first over of this chase. Only 3 runs came from it, and the Gulf Giants lost the wicket of Captain James Vince on the very first ball. Now from here, there's a target of 161 runs in 19 overs. Certainly a chaseable total for sure. From the other end, we will have to see if they'll stick with the spinner or go fast. Trent Bolt has the new ball in his hand. We saw considerable swing in Daniel Vettori's bowling,
And Akale Hossein also got some movement. No, it seems like this is Trent Bolt's ODI record. But here they are playing T20. They're playing T20. And Trent Bolt has taken 14 wickets here. And along with him, the spinner Waqar Salam Kale has also taken 14 wickets. Certainly that was the first boundary of this innings. The Gulf Giants at 1 wicket down. What will Trent Bolt offer up next? Umpire Adrian Holdstock has denied it. I think it touched the inside edge. There was quite a bit of swing towards the leg side. The ball pitched on the middle stump and was coming inwards. It was baffling even to Pankaj, who I told yesterday that the bowling was tricky to handle. He has just lofted the delivery over long on. Could this be a 6? Brilliant 6. Chris Lynn took full advantage, launching an attack against Trent Bolt. After 2 overs, at a loss of 1 wicket, they now require 151 runs from 108 balls. Gulf Giants are hoping that Chris Lynn will continue to bat in this aggressive manner, while Jordan Cox, who might play more cautiously, will likely try to take singles and give the strike back. However, Cox also scored a half-century in the last match against ADKR, suggesting he's in form. In the last over, we saw 10 runs scored, and now we're starting with a dot ball from Akale Hossein, who still has a fielder at slip for Chris Lynn, who's on strike. No run was taken there, and it was a dot ball. And now the final ball of the third over is impending. 15 for the loss of 1 wicket, and here comes left-arm spinner Jordan Cox. I anticipated an incoming delivery, so I was prepared on the mid-wicket to hoist it, but it deceives and goes the other way, and lets it pass to the wicket-keeper's gloves. Until now, we've seen 4 balls over 2 overs bowled by Akira Cern, which resulted in a substantial amount of spin, something not observed in the first innings by Liam Dawson. 3 overs down, 15 for the loss of 1 wicket, and needing 149 more runs to win with 102 deliveries remaining. If the Gulf Giants cross this score, they'll advance to the qualifiers, in fact the finals, indeed. Now the bowling changes to Trent Bolt, whose over turned out to be expensive, bringing on Mohammad Rohit, who has taken a wicket. This season, he confronted Abu Dhabi and claimed 3 wickets, giving away 21 runs, and he's had another occasion where he took 3 wickets. Now returning to bowl, the ball takes an inside edge, hits the pad, and races past the leg stump. Rohit bowled a great delivery that shaped inwards with a speed of 134, and Chris Lynn wanted to play it with a high backlift but got an inside edge. The score is still 15 for 1.
Mohammad Rohid is going to play a very important role. Indeed, a crucial role, because you see the teams that have done well, you'll notice the contribution of both UAE players is a significant factor to keep in mind. And for the Gulf Giants, now that Liam Dawson has arrived, I think that's why you can't play two players of the same type. So I think because Liam Dawson has come in, Ayan Afghan Khan has been told to sit out, and he falls in the substitutes list as well. Chris Lynn, ready for the full toss, drove it but couldn't time it well, so Dwayne Bravo will stop it coming in from mid-off, limiting them to 1 run, 16 for 1 after 3 overs. And Ayan has also played his part for the team, just as expected. With a highest score of 117 runs, an average of 23, and a strike rate of 119, he got a good start in the first game against Sharjah. When we thought Jamie Smith would show up, he surprised us instead. What's with the usage of Marathi words in his commentary? No, aver is a common word. What's in that? Marathi is a word, right? So, was I supposed to speak in Marathi? What's the issue? No, if he speaks in Marathi, then it's Marathi. He's speaking Hindi, and here he was patting the ball, flicked it, and sent the shot fine off the right leg. Will be a boundary off the first ball. Usman Khan begins his innings with a boundary, scoring 20 for 2 wickets, and Usman Khan, what to say about Rohid? He seems to be playing quite well. He might have been brought in for this reason. The ball was delivered onto the pads and he flicked it nicely past Fine Leg for 4 runs. Although Fine Leg was within the circle, he was standing a bit square, and with that the 4th over is completed with a score of 20 runs for the loss of 2 wickets. Took a single and now the score is 21, pardon me, it's 20 runs for the loss of 2 wickets. Got out on the first ball, clean bowled, and Cox got out quickly too, to Rohit's bowling. And if we discuss the bowling, Trent Boult took 2 wickets and gave away 13 runs in 4 overs. Talking about himself, he bowled 1 over and gave away 10 runs, and Rohit in 2 overs gave 16 runs and got a wicket, while Salim Kal also only gave away 4 runs in 1 over. It's like the momentum Gable Steveson was supposed to have just never happened. He's had 4 flat tires, he's still under a lot of pressure, and that shot Jamie Smith played, that was probably due to the pressure from the other thief. Absolutely. Because the bowling here wasn't anything special in the first over, especially Vijay Kant, because they bowled too many short deliveries. And after that, if you say you need to make another 118 runs, it seems like a very tough task. It's looking very difficult. There was a time when their average economy was 9. On the first delivery, he got an out sweep, and it was a welcome hit over the square leg as soon as he entered. They thought, no, I'm not going to waste my time, and came forward, sat down, and swept it.
And this was a poor game. It was treated in such a manner. Yes, one ear must have taken a wicket, but now they'll feel the pressure because their line was not right. Many times you get wickets even on poor deliveries, but it doesn't bring you happiness. Listen, complete attendance here. And if you look at it with this 6 in here, we have completed 9 overs. It is going to be a very, very interesting situation because in chasing the ball, you need 112 runs. Emirates has definitely edged out, and the Gulf Giants, there has been a change in their fortunes since they had won their last 4 matches, and that was a big contribution to their success. Bravo has come to bowl at 52 for 4, and it's a crucial moment for Usman. If we talk about Dwayne Bravo's performance, his bowling has been all right, but his batting hasn't been anything special. These are the trials of bowling. And speaking of bowling, he is the leading wicket taker in T20 India. And now in this competition, we can say they are dependable bowlers. They may not take many wickets, but with their change in pace, they can keep the batsmen quiet. Next bowler coming up. Bowling down leg side. If they bat well in the next few overs, absolutely. So here, the troubles have indeed increased for the Gulf Giants, and Hetmeyer can suggest this if they bat well in the next few overs. Here, at 15, for the loss of 4 wickets is the score. Bravo's next delivery, this time a slow ball typically slipped from his hand, driven towards long on, and they'll get a single. Yes, a single, and the score is 54 for 4. And here, Bravo has set his field on the leg side, which he is known for, because Hetmeyer's strong zone. Because on the offside, they won't hit as much as they do on the leg side. Absolutely, 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 absolutely. Oh, what a leap Pollard took, like Spider-Man, wide-ish mid-off and denied a certain 4. It was a definite 4, a brilliant piece of fielding. Who would believe that this man is 36 years old? Amazing, amazing. The shot was terrific, the ball was bad, and what a cover drive with a crossbat. He took some catches at the boundary. One was in an IPL match where he caught a catch. After this ball, let me tell you, Dwayne Bravo's coming, short ball, and he flat batted it over the cover, but here before the fielder. And the bowling too, but Bravo's been good because that's not Hetmeyer's strong zone, so make him play those kinds of shots. Maybe that was the strategy. If you look at Bravo's bowling, it's been good because that's not Hetmeyer's strong area, so you... He's played that towards mid-wicket, a comfortable single for Usman. And with that single, the score rises to 56. On the loss of 4 wickets, the 10th over is underway, and a challenging phase persists for the Gulf Giants, requiring another 108 runs to enter the finals. Was that a wide as well?
No, there was a slight chip on the ball. Has the seam of the ball come undone? So it will have to be changed now. Absolutely, it indeed has to be. And there's quite a significant part of the seam coming off. Here the fourth umpire arrives with a box of balls, 108 runs needed in 160 deliveries. There's no confusion in the counting, and these days, especially in limited overs cricket, frequent wides add to the tally, and we've seen the ball hit those advertisement boards multiple times. முற்றிலும் அவருக்கு 2 மெல்லிய தர்க்கியா கலாங்கள் உள்ளன. முதலாவதாக, நான் உங்களுடன் முற்றிலும் உடன்படுகிறேன். இரண்டாவதாக, நான் கோட்பாட்டிற்கு எதிரானவன். மூன்றாவதாக, என் காதல் இப்போதுதான் நடந்தது 5 நடந்துள்ளது. நீங்களும் லியாம் டாசனும் அவர்களின் T20 வாழ்க்கை அற்புதமானது. லாங் ஆஃபில் உஸ்மான் மற்றொரு விக்கெட்டை அடிக்க முயல்கிறார். இங்கே உஸ்மான் விஜய்காந்திடம் ஒரு பெரிய ஷாட்டை அடிக்க முயற்சிக்கிறார். விஜய்காந்த் தனது மறுபுறத்தில் 2வது விக்கெட்டை எடுத்தார். மேலும் அவரது அணியில் அவர் சற்று மோசமாக உணர்கிறார். நேற்று சந்திரேஷ் ஜியின் விருப்பமான அணி தோற்றது. இப்போதைக்கு நைட் ரைடர்ஸ். ஆம், நிஷால்ஜி கால்ஃப் ஜெயின்களிடம் தோற்றாலும் இன்றைய பைத்தியக்காரன். அப்பயாவது கூட இறுதிப் போட்டியில் இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது. மக்கானையும் இருக்கிறார். இது ஒரு பாத்திரத்தில் போடும் உப்பு அல்ல. ஏய், நீங்கள் சொன்னீங்க அதை டோட் பீஸில் வைக்க வேண்டாம். ஏய், நீங்கள் சொன்னீங்க இது மக்களுக்கு சொந்தமானது. அபே சத்திரியில் வசிக்கிறார். அவர் எப்போதும் சத்திரியில் வசிக்கிறார். அப்புறம் எப்படி பேசுறது இது? Liam Dawson has not bowled a single delivery yet. Are you going to bowl the last ball of the over? Vijaykanth Visakhan has already taken 2 wickets in this over, with a run out as well. But 2 wickets have been claimed by Visakhan as well. The second over has concluded. The 13th over is over. Alright, the score stands at 70 for 6, and overall, the situation here is so precarious it's like a boat with no chance of staying afloat is about to sink. If a mistake is made, their fielding hasn't been bad, and on top of that, we've seen some heated bowling today. பேக்கரியிலிருந்து விக்கெட்டுகள் உடனடியாக வெளியே வந்தன. அதாவது, நீங்கள் சொல்வதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். If they've gone on holiday, then what can we do? Yes, Chandri will come by eventually. The game has brought a shift to the left, and 2 wickets on the first delivery. He tried for a big shot, a powerful hit by Jordan for a cow corner. மேலும் இங்கு சுழற்பந்து வீச்சாளர் பயன்படுத்தப்பட்ட விதம் எம்மா அமிர்தசரஸ் அணிக்கு எதிராக குலாப் ஜெயண்ட்ஸ் செய்திருக்க வேண்டும். Speaking of Gulf Giants, dropping Ayan Afzal Khan, who is your best spinner, and on top of it, they've taken a single. Now the score is 77 for 7. What a situation here. Up until now, the opener hasn't got any wickets either. A bowler who has been very successful. So quickly and just like that, he will want to keep taking wickets in this match and take that tally even higher today in this crucial qualifier game that our Emirati team is playing, and the team has had a splendid performance throughout the season. இந்த பந்தில் ஸ்லிப் எடுக்கப்பட்டது மற்றும் ஸ்லிப் பகுதி வழியாக பந்து 3ஆம் மனிதனின் திசையில் சென்றது. அதை துரத்திய வீரர்கள் அதை தடுக்க முடிந்தது.
3 ரன்கள் அல்லது 80களை எட்டலாம் இந்த பிரச்சனையில் பிடிப்பு. ஷிகஞ்சி அல்ல ஷிகஞ்சா. ஷீகனிஸுக்கு குடிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஓ ஓ இன்சைட் டர்ன் பால் ஒரு பந்திற்கு ஆடப்பட்டது. அங்கே ஒரு தவறு பாபா. ஆனால் மைதானம் மிகவும் நன்றாக இருந்தது. அவர் இடதுபுறம் சென்று டைவ் செய்தார். ஆம், ஆனால் நிக்கோலஸ் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்று அர்த்தமல்ல. இதை ஒருபோதும் செய்யவில்லை. அவர் அதை ஒருபோதும் செய்யவில்லை. மனிதனே, நான் சொல்வது மிகவும் நல்லது. எனவே இங்கே இந்த 2 பேட்ஸ்மேன்களும் தங்களால் முடிந்தவரை முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் சாதே தேராவின் வாய்ப்பு இங்கிருந்து தேவை. அது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது. டாசன் மீது சுருக்கம் போடப்பட்டுள்ளது. அப்ஸ்ட்ரைக். கேமுக்கு சல்யூட். அடுத்த ஓரின சேர்க்கையாளர் நான் அந்த கூகுளி பாப்புலுக்கு சென்று அவருடைய டேவிட் மற்றும் கோலாட் க்ரூ வெளியேறியது. ஆனால் இங்கே குல்ப் ஜெயண்ட்ஸின் பாஸ்கள் கூட விடப்படவில்லை. ஏற்கனவே 12 ஓவர்களில் வளைகுடா ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு மொத்த ஸ்கோர் 82 ஆக உள்ளது. 6 ஓவர்களில் 82 ரன்கள் தேவை. இங்கே சுருக்கமாக, ஆனால் கோயிலே கிலாகே 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 லாகே கோயிலே கிலாகே கோயிலே கிலாகே கோயிலே கிலாகே. ஆனால் இங்கே அவர் ஒரு கூக்லியை வீசினார். நடு ஸ்டம்பரை உள்ளே 5 போல் அடித்தார். பின் பாதத்திலிருந்து வெட்டு செழிக்க வேண்டும். டாசன் அடிபட்டார். இம்முறை அடுத்த பந்து பூலிங்கில் வெற்றியடைந்ததால் பந்து காற்றில் சென்றது. ஸ்வீப் செய்ய மாடுபாட் மீது அடிபட்டு ஜோட் செய்து முறையீடு செய்து ஜோட் செய்து வா என்றேன். நான் சொன்னேன், அது இங்கே மூளைக்கு ரவுண்டு, இங்கே வந்து துடைக்க ஆசை. அதுவும் மூளைய ரவுண்ட். ஆனால் தப்பு இல்லை, நான் எதுவும் பேசலை. நீங்கள் சொன்னீங்கள் படே மற்றும் சந்திரேஷ் ஜி புஜார். நான் சொன்னேன், சந்திரேஷ் ஜி அப்படித்தான் சொல்றார். பெரிய பசர், நான் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நம்பலை. இங்கே தபா நடத்துகிற ஸ்னாப்பில் சாப்பிடப்படுகிறது. கூக்லி தான் இடுதறியும் பண்ணி அழைச்சி வந்திருப்பான். நம்மையும் பார்த்து கொண்டிருப்பான். இல்லை இல்லை, நீங்கள் இருவரும் கோடி குடிக்க வேண்டும். இது நிஷா ஜீன் இன்னிங்ஸ். அந்த கங்காவுக்கு ஜும்னா என்று பெயர் வைத்தது. தீபாவளியின் போது பட்டாசு வெடிக்கும் வழக்கம் இருந்ததால் இன்று பட்டாசு வெடிப்பதை பற்றி பெரிதாக பேசுகிறார்கள். இங்கே இல்லை. லைனில் என்ன இருக்கிறது? இங்கே அபாரமான ஸ்கூல் துள்ளல் இருந்தது. அவர் விரலை உயர்த்தியிருந்தால் பிறகு இதோ லியாம் டாசன் போக வேண்டும். அவர் ஏமாற்றமடைந்தார். ஆனால் இப்போது எதுவும் செய்ய முடியாது. இப்போது அவர் திரும்பிச் செல்ல வேண்டும். டாசன் 88 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ஏமாற்றம் அளித்தார். கார்ஃப் ஜெயின்ஸின் இன்னிங்ஸ் மந்தமாக இருந்தது. பேட் என்ன விஷயம்? சரி, அவர் அவர்களை 4 மற்றும் 1 ஒன்றாக வீசினார். இன்னும் 4 பேரை சேர்த்து நல்லா ஸ்விங் பாலிங் பண்ணுனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. நீ விளையாடிய நாட்களை நினைச்சுக்கிட்டு வில்குல் அதோடு 3 விக்கெட்டுகளையும் எடுத்தான். ஜெயின்ஜி, இன்னைக்கு நன்றாக பந்து வீசினாய். சந்திரேஷ் ஜீன் போட்டோ போலிருக்கிறது.
சந்திரேஷ் ஜியும் டேனியல் வராலும் ஒரே பள்ளியில் படித்தவர்கள். ஆனால் டேனியல் ஓரல் முதல் வகுப்பில் நுழைந்த போது சந்திரேஷ் ஜி 12வது வகுப்பில் இருந்தார். நல்லது மற்றும் Vijay Kant was bowling. That was a great delivery, quite swift, took a nip off the pitch and came in towards leg stump, then turned towards off. With a soft touch, Daniel Vettori finally played it. Vijay Kant has claimed 3 wickets while speaking right as he says that. He's hit a leg glance here. Well, that's a googly, a total of 3 wickets taken in 3 overs. A commendable performance from Vijay Kant, given the chance to bowl by MI. விஜயகாந்தின் சிறப்பான நடிப்பு மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சாளரான MI. இது எமிரேட்ஸினோட நடவடிக்கை. அது மிகவும் நன்றாக இருந்தது. டீன் ஸ்பின்னர்கள் முற்றிலும் சரி என்று நிரூபித்தார்கள். இருப்பினும் சலாம் காலே ஒரு விக்கெட்டை பெறவில்லை. அவர் உங்களுக்கு ஏதாவது கொடுப்பதை பற்றி பேசுகிறாரு. ஜீதுபாய் நான் செய்யவில்லை. அவர் இப்போது எதை பற்றி பேசுகிறார் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் 2 அவர் விக்கெட் அல்லது ஒருவரின் முகத்தை பற்றி பேசியிருக்கலாம். மேலும் இது அவர்கள் மத்தியிலே விவாதிக்கப்படும். எந்த அணி? அதனால் அது நடக்கவில்லை. அதாவது எங்கள்கிட்ட ஒரு குழு உள்ளது. எங்கள் குழுவும் சில மகர் டிஸ்கோக்களை செய்து வருகிறது. நிஷாதாஜியை அங்கே பார்க்கிறேன். அவர் நம்ம நந்துபாய் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் வளைகுடா ஜீன்ஸுக்கு வந்திருக்கேன். இப்போ டுவைன் பிராவோ வந்திருக்கான். இந்த முறை காற்றில பறக்க விட்டான். மிட் விக்கெட் நோக்கி சென்றது. அருமையான பிக்கப் பாருங்க. சீட் நம்பர் 50L வரிசை. டீப் மிட் விக்கெட். தம்பி வந்திருக்கிறது. அல்லது அங்குள்ள கேட்ஸை அவர் தவறவிட்டார். ஆனால் இது ஒரு அழகான ஷாட். பார்வையாளரால் கேட்ஸை தவறவிட்டார் மற்றும் ஆசிரங்கள் எடுத்தார். ஆனால் மிட் விக்கெட்டுக்கு மேலே இருந்து இன்னும் 10 பேர் இருந்தனர் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள். இங்கிருந்து அடிக்கிறது. அவருடைய கையில் இருந்து வேறு ஒருவரின் கைக்கு எடுக்கப்படக்கூடாது. இந்த முறை மீண்டும் உதகர் விளையாடியது. 3வது இன்னிங்ஸில் வக்கார் சலாம் பந்தில் எல்லைக்கு மேல் சென்று ஒரு பவுண்டரி அடித்தார். எனவே 2 பந்துகளில் 10 ரன்கள் எடுத்தது. மேலும் 98 ரன். 8 வளைகுடா ஜெயண்ட் கிறிஸ் ஜே மற்றும் இதுவரை அவர் 2 பந்துகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டார். அடித்தாலும் ஒரு 8 மட்டையால் தவறவிட்டார். ஆனால் இந்த பெரிய ஓவர் நிரூபிக்கப்பட்டால் மற்றொரு பெரிய ஓவர் இங்கே வருகிறது. அழுத்தம் பின்வாங்கலாம். எமிரேட்ஸின் 27வது விக்கெட் நான் தான். ஓவர் இப்போது வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். அவர்கள் கிறிஸ் ஜோர்டனை வேறு கோணத்தில் பந்து வீச முயன்றார்கள். கார்டுமேனை சர்க்கிளில் வைத்திருந்தார்கள். அதனால் நீங்கள் வேறு ரன் எடுத்திருக்கலாம். ஓவர் தி விக்கெட் அங்கு இல்லை. Heard that over the wicket. Let's see. It means at least 100 runs have been scored, and still 64 are needed. It's a long way for Delhi here if we talk about Gulf Giants and MI. எமிரேட்ஸ் இங்கே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். கடைசி 4 தளர்ந்து விடக்கூடாது. இங்கு நீங்களும் செய்கிறீர்களா? சரி, 25 பந்துகளில் 4 திருப்பங்கள் தேவை. இது மிகவும் கடினமான சுமை. ஆனால் இன்று MI. Whether it's Emirates bowling, batting, or fielding, they have performed exceptionally in all 3 departments. This over has been expensive so far with 13 runs scored and 1 ball remaining. The required rate above 15. Can they make 15 runs from this over? Chris Jordan bowls a Yorker just outside off stump, played towards the base. There's also some friendly banter going on between him and Chris Jordan. Certainly an added bonus for the Giants, though it hasn't been of much help to the cause. And now it's time for a strategic timeout. What a moment this is. It's quite intense.
Guided one. வரைபடத்தில் அவர்களுக்கு காட்டப்பட்ட பாதை சரியானதாக மாறியது மற்றும் அவர்கள் சென்ற வேறு சில இடங்களில் அவர்களின் டயர்கள் பஞ்சராகிவிட்டன. 8 முறை. No, sorry, 6. Toll booth. Dole kit. மேலும் அவர்களுக்கு சலான் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நான் வேற ஏதாவது சொல்ல போறேன், ஆனால் நீங்கள் போய்விட்டீர்கள். 8 விகுல் வக்கார் இஸ்லாம்கேல் ஒரு கூக்லியை வீசினார். அது ஆஃப் ஸ்டம்பை தாக்கிய பிறகு வெளியேறியது. ஆஃப் லெங்த் ஆதாயம் இருந்தது. டேனியல் வெரால் கிரீஸில் ஆழமாக இருந்தார். அவர் ஒரு பிளாட் பேட்ரைட் அடித்தார். எஸ். இந்த இன்னிங்ஸ் மற்றும் 45 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நீங்கள் போட்டியை வென்று இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்தீர்கள். முதல் இறுதிப் போட்டியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். ஆம், T20 சீசன் 2 இல் மாய் எமிரேட்ஸ் அதன் முதல் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. உங்களுக்கு வாழ்த்துகள். மாய் அவர்களுடன் வந்தார். போல் தெரிகிறது ஆகில் ஹுசைன் மற்றும் டிம் டேவிட் ஆகியோரும் அதே விமானத்தில் இருந்தனர். அவர்கள் செய்த பங்களிப்பு இன்று வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் செல்லப்பட்ட 3 வீரர்களும் நல்ல பங்களிப்பை வழங்கினர். ஆனால் குல்ப் ஜெயண்ட்ஸின் இன்னிங்ஸ் ஒருபோதும் பார்க்கப்படவில்லை. மேலும் மன உறுதி மிகவும் கீழே செல்கிறது. அப்போது முகமது ரோஹித் அவர் வந்து 2வது திருடனிடம் இருந்து விக்கெட் எடுத்தார். ஜோர்டான் காக்ஸ் கிரீஸ்லின் 18 ரன்கள் எடுத்தார். அகீல் ஹுசைனும் அவரை அவுட் ஆக்கினார். பின்னர் விஜயகாந்த் அவர் 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார். ஒருவர் வந்து ஸ்கோர் செய்தவர் கிறிஸ் ஜோர்டின். அவர் அநேகமாக 9வது இடத்தில் பேட்டிங் செய்ய வந்தார். அவரை ஓவர்டனை விட அதிகமாக அனுப்பியிருக்கலாம். அவர் இந்த போட்டியில் இதுவரை 175 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் பேட் செய்திருந்தார். ஆனால் 31 ரன்கள் மிகவும் குறைவாக இருந்தது. அதனால் பெரிய அதிர்ஷ்டம். மேலும் வோம்சாட்டை பார்த்தால் கிளப் ஜெயண்ட்ஸ் முதல் பந்திலேயே முதல் விக்கெட்டை இழந்ததால் நிச்சயமாக பின்தங்கியுள்ளது என்று அவர் ஆட்டத்தை அற்புதமாக வென்றார் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்களை பற்றி பேசுகிறார். கிட்டத்தட்ட அனைவரும் நல்ல பங்களிப்பை வழங்கினர். அகில் ஹொசைன் 2 விக்கெட்டுகள் மற்றும் 1 ரன் கொடுத்து போட்டியை அமைத்தார். வியாஸ்கான் 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்திருப்பார் என்று நாம் கூறலாம். ஆனால் அவர் உண்மையான நட்சத்திரம் அகில் ஹோசன் தான் அந்த இருவரை உயர்த்தினார். ட்ரெண்ட் போல்டுக்கு இன்று விக்கெட் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. 2 ஓவரில் 16 ரன்கள் கொடுத்தார். தோட்மாங்கே ரோஹித் என்று தனது தரத்தை நிரூபித்தார். அவர் சிறப்பாக பந்து வீசினார். முதலில் 1 விக்கெட்டை எடுத்தார். ஓவர் மற்றும் 16 ரன்களை வக்கார் சலா கொடுத்தார். அதன் பிறகு அவர் 12 ரன்கள் எடுத்தார். அதன் பிறகு விக்கெட்டுகள் தொடர்ந்து விழுந்தன. 7வது 22 பெரிய பார்ட்னர்ஷிப் எதுவும் காணப்படவில்லை. கிரீஸ் ஜோர்ட் வராத போது 22 ரன்கள் தான் மிகப்பெரிய பார்ட்னர்ஷிப். மேலும் இந்த போட்டியில் 45 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. எனது எமிரேட்ஸ் அணி முந்தைய 2 போட்டிகளில் தோல்வியடைந்தது. ஆனால் வேறு யூனிட் இருந்தது. இன்று அவர்களின் 3 வீரர்கள் திரும்பி வந்தனர். அவர்கள் எப்படி திரும்பினர்? அர்ஜுனை விட கரண் சிறப்பாக மீண்டும் வந்தார். சரியாக நீங்கள் பார்க்கும் எம்ஐ எமிரேட்ஸ் போட்டியின் சுருக்கத்தில்
அந்த 3 வீரர்களும் 21 பந்துகளில் 29 ரன்கள் எடுத்தனர். அகில் ஹுசைன், நீங்கள் சொல்வது போல் இந்த பாதுகாப்பை சரிசெய்து பவர் பிளேயில் தொடர்ந்து 4 ஓவர்கள் வீசினார். விளையாடி ஒரு பவர் பிளேயில் ஒரு ரன் விட்டு 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார். இப்போது அவர் நாளைய போட்டியை பார்த்துவிட்டு வளைகுடா ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் துபாய் கேபிட்டல்ஸ் இடையே எந்த அணியை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க தயாராகிறார். பொதுவாக இங்கு நாளையானால் இன்று பரபரப்பான போட்டி இருக்கும். பரபரப்பான உற்சாக போர் ஜபார். ஆம், நிச்சயமாக நான் உங்களுடன் உடன்படுகிறேன். எமிரேட்ஸ் மற்றும் வளைகுடா ஜெயண்ட்ஸ் இடையேயான ஒரு ILT T20 தகுதி தேர்வு அட்டவணையில் முதலிடத்தை பிடித்தது. நினாத் என்னுடன் இருக்கிறார். இந்த ஆண்டு 2 போட்டிகள் பிரிக்கப்பட்டதால் அவர்கள் ஒரு சிறந்த போட்டியை எதிர்நோக்குகிறார்கள். ஹா வில்குலையம் ஐ. எமிரேட்ஸ் மற்றும் வளைகுடா ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் டேபிளில் முதலிடம் பிடித்தன. இருவரும் சிறப்பான பயணத்தை மேற்கொண்டனர். ஆனால் டாஸ் வந்ததும் இரு கேப்டன்களும் ஆச்சரியத்தை அளித்தனர். வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் இணைந்திருந்த நிக்லிஸ் பூரன் பெரிய போட்டிக்கு திரும்பி வந்து என்ன தொடக்கம். வாசிப் முகமது சீக்கிரம் அவுட் ஆனதை பார்ப்போம். டேனியல் ஓரால் அவரை அவுட்டாக்கினார். குசல் பெரேராவும் ஆட்டமிழந்தார். அந்த ஸ்பெல்லில் 4 ஓவர்களில் தொடர்ச்சியாக 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஓரால் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். ஆண்ட்ரே பிளட்சர் அந்த ஸ்பெல்லில் கிராவோவும் பங்களிக்காமல் கணக்கை திறக்கவில்லை. அவர் பேட்டிங் செய்ய வந்து 5வது இடத்தில் 30 ரன்களை எடுத்தார். டீம் டேவிட்டும் சிறப்பாக பங்களித்தார். அவரும் அதே விமானத்தில் வந்தார். அவர் 21 பந்துகளில் 29 ரன்கள் எடுத்தார். அகில் ஹுசைனும் வந்தார். கீரன் பவுலாட் 27 இன்னிங்ஸ்களில் ஆட்டமிழக்காமல் 120 ரன்கள் எடுத்தார். ஆனால் பந்துவீச்சில் கவனம் செலுத்தினால் டேனியல் ஓரால் சிறப்பாக பந்து வீசினார். இன்று குலாக் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்காக 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். கடைசி 4 போட்டிகளில் அவர் முதலில் பேட்டிங் செய்து வெற்றி பெற்றார். அதே சமயம் சேஸ் தொடங்கிய போது அவர் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்காக விளையாடிக் கொண்டிருந்த ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து திரும்பிய அகில் ஹுசைனின் ஆதிக்கம் செலுத்தினார். முதல் பந்திலேயே ஜேம்ஸை வெளியேற்றினார். வின்ஸ் நிச்சயமாக அடித்தார். 15 பந்துகளில் 31 ரன்கள் எடுத்தார். ஆனால் அவர் நிச்சயமாக அங்கு அடித்தார். பந்து வீச்சாளர்களை பற்றி பேசினால் இதுவே அகில் ஹுசைனின் ஸ்பெல்லின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சமாகும். அவர் 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார். 3 ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்தார். மீதமுள்ள பந்துவீச்சாளர்களும் பங்களித்தனர். ஆனால் அகில் ஹுசைன் இங்கே முற்றிலும் நட்சத்திரம். ஸ்பின்னர்கள் என்றால் வளைகுடா இங்கே ஜாம்பவான்கள் நிச்சயம் யோசிக்கிறார்கள். அயன் அப்சல் கானை விளையாடாமல் தப்பு செய்து விட்டோமோ? 2 மாற்று ஸ்பின்னர்களும் எங்களுக்கு 2 ஓவர்கள் கொடுத்ததால் விஜயகாந்தும் அபாரமான ஆட்டம் ஆடினார். எமிரேட்ஸ் அணியை காக்க வைத்த தொடக்கம் அபாரம். முதல் இன்னிங்ஸில் விக்கெட் சிறப்பாக இருந்தது. அதை பார்த்தால் பெரிய பார்ட்னர்கள் யாரும் தென்படவில்லை. போட்டிய வளைகுடா ஜெயண்ட்ஸ் கேப்டன் ஜேம்ஸ் வின்ஸ் எடுத்தார். டாஸ் வென்றார். ஆசீர்வாதம் முசரபானி 2 விக்கெட்டுகளை பெற்றார். வளைகுடா ஜாம்பவான்களான சாஹே பேட்டிங் செய்ய வந்தபோது அகில் ஹுசைன் பந்தை பெற்றார். அழகாக விளையாடியதால் இன்று எமிரேட்ஸ் அணி 45 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
பின்னர் அவர்கள் நாளை நடக்கும் குவாலிஃபயர் துபாய் கேபிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடுவார்கள். இந்த இருவரில் யார் வெற்றி பெறுகிறாரோ அவர் எமிரேட்ஸ் அணியை எதிர்கொள்வார்கள். ILT 2020 பட்டத்திற்காக நினாத் நன்றி மற்றும் எமிரேட்ஸ் இறுதிப் போட்டியில் தங்கள் இடத்தை உறுதி செய்தது. நீங்கள் Digital2 Sportsஐ தொடர்ந்து பார்க்கலாம். நாளை இன்னொரு பிக் மேட்ச் இருக்கிறது. நாளை துபாய் கேபிட்டல்ஸ் விளையாடுவதால் இன்றைய தோல்வியை பற்றி யோசிக்க கில்டட் ஜெயிண்ட்ஸுக்கு அதிக நேரம் இல்லை. அது நினத்தின் துபாய் கேபிட்டல்ஸ் கொஞ்சம் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். பல விஷயங்கள் உள்ளன, அதனால் அனைத்து புதுப்பிப்புகளும் இந்த தளத்தில் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். Digital2 Sportsல் எங்களுடன் இணைந்திருங்கள். ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் வாழ்க்கையை பெறுவீர்கள். நாங்கள் யூடியூப், ஃபேஸ்புக், எக்ஸ் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கிறோம். சப் ஜாகே.